Welcome dear students, I am again with you with a new set of 60 most important MCQs, and this set will also be helpful for the students of English literature, especially those who are preparing for different competitive examinations including the forthcoming WB SLST, PSC, NBS, KBS, LT grade and many more examinations. To have the previous two sets, visit the channel or follow the links provided below. So let's begin. Question number 1. Which natural elements are mentioned in the poem The World is Too Much With Us? The options are mountains and rivers, sea and winds, trees and deserts, snow and rain. And in the poem we find obviously sea and winds, because the sea is described, this sea that bears a bosom to the moon. Again, the wind is described as the winds that will be howling all the hours and are upgathered now like sleeping flowers. So, in the poem we find sea and the winds. So, the right option is B, sea and winds. Next, question number 2. In the first stanza of I travelled among unknown men, what tone does the phrase melancholy dream evoke? And the phrase melancholy dream obviously evokes regret on the part of the poet, because he felt his deep love for England after leaving England or staying in Germany. So the tone is obviously regret. The right option is C. Next, question number 3. I had no human fears. The poet felt so when the options are Lucy loved him too much, Lucy was dead, Lucy was alive, Lucy took deep interest in nature. In the poem A Slumber Did My Spirit Seal, the poet says, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. And earthly years means passage of time. So, this is obviously the reaction of the poet after Lucy's untimely death. So, the right option is obviously B. Lucy was dead. Because the poet had no human fears or fears of death after Lucy's physical death. So the right option is B. Next, question number 4. Which is not mentioned in Strange Fits of Passion as a part of the landscape? The options are the hill, the cottage, the orchard plot, the woods. The hill is mentioned, the cottage is also mentioned, and the orchard plot is also there. And which is not mentioned, that is the woods. So the right option is D, the woods. Next, question number 5. Shelley wants to be the dash of the west wind. The options are trumpet, lyre, horn, flute. And in the poem we find the line, make me thy lyre even as the forest is. What if my lips are falling like its own? So the right option is B, lyre, because Shelley wants to be the lyre of the west wind or the musical instrument of the west wind. So the right option is B. Next, question number 6. Of some fierce Maynard. Here we find A or N dash allusion. The options are biblical, classical, historical, oriental. And here we find obviously classical allusion, because according to classical mythology, Maynard is one of the female worshippers of Bacchus, the god of wine. So here we find classical mythology or classical allusion. So the right option is B. Next, question number 7. The world should listen then. The world should listen to the options are skylark, the poet, god of wine, highborn maiden.
And in the poem we find the line, the world should listen then as I am listening now. So the world should listen obviously to the poet after he would be able to learn the secret of the song of the skylark. So the right option is B, the poet, because the poet wants to learn the secret of the bird's song and then the world should listen to him. So the right option is B. Next, question number 8. In profuse trends of unpremeditated art. Here the word unpremeditated means without, and the word unpremeditated means without obviously practice or study or rehearsal. That is, to sing such a joyous song, the bird requires no practice or rehearsal or study. That is, the song of the bird is instinctive or inborn. So the right option D, practice, because the skylark doesn't practice to sing such a joyous song. Next, question number 9. Away, away, for I will fly to thee. Here the poet bids goodbye to, and here the poet bids goodbye obviously to wine, because in the poem we find the lines, away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts. And Bacchus and his parts obviously mean wine. So the right option is B. কারণ এখানে কিডস ওয়াইনের সাহায্যে নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ডে যেতে চাননি, তিনি যেটা প্রেফার করেছেন দ্যাট ইজ দ্য ভিউলেস উইংস অফ পোজি অর পোয়েটিক ইমাজিনেশন, দ্যাটস ওয়াই তিনি ওয়াইনকে বিদায় জানিয়েছেন। সো দ্য রাইট অপশন হচ্ছে বি। নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 10. দ্য ডেসক্রিপশনস অ্যান্ড ফ্রেজেস লাইক মেলো ফ্রুটফুলনেস, লোড অ্যান্ড ব্লেজ উইথ ফ্রুটস অ্যান্ড রাইপনেস টু দ্য বিয়ার। আচ্ছা, এই ফ্রেজেসগুলো কি বহন করছে? অপশনস আর সেন্সুয়াল ইম্প্যাক্ট, সেন্সুয়াস ইম্প্যাক্ট, মোরাল ইম্প্যাক্ট, ইন্টেলেকচুয়াল ইম্প্যাক্ট। আচ্ছা, এখানে ইন্টেলেকচুয়াল ইম্প্যাক্ট এবং মোরাল ইম্প্যাক্টের ব্যাপার নেই, এবার বাদ থাকলো সেন্সুয়াস অ্যান্ড সেন্সুয়াল। সেন্সুয়াল ওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়াল মিনিং সেক্সুয়াল ইম্প্যাক্ট। সো হিয়ার ইন দ্য পোয়েম দেয়ার ইজ নাথিং physical or sexual aspect, and obviously the phrases mellow fruitfulness, load and blaze with fruits, ripeness to the এগুলো সবগুলোই যে সেন্সগুলো নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে sensuous impact, that is the impact related to our 5 senses: vision, taste, touch, smell, etc. So the right option তাহলে হচ্ছে B, sensuous impact. Next, question number 11. Whom we know. Here the speaker means, এখানে speaker Ulysses, এবং Ulysses hopes to meet Achilles after. In the poem we find the lines, until I die, it may be that the gulfs will wash us down, it may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we know. So here the speaker, that is Ulysses, means Achilles and he wishes to meet Achilles. So the right option হয়ে যাচ্ছে C, Achilles. Next, question number 12. The queen moon is on her throne. Here Keats alludes, and the queen moon or the goddess of moon is obviously Diana. So here Keats alludes Diana, not Flora or Dryad or Venus. So the right option হচ্ছে D, Diana, the moon goddess. Next, question number 13. Their clammy cells. In to autumn, the word there refers to the, obviously there refers to here the bees, the clammy cells or the honeycombs. They are referred to the bees. And in the poem we find the line, summer has overbrimmed their clammy cells. So the right option bees, কারণ এখানে দেয়ার বলতে বীজদের বোঝানো হয়েছে। Next, question number 14. The expression offices of tenderness means
Telemachus's duty to his, the options are mother, kingdom, people, household gods. And obviously the term or expression offices of tenderness means Telemachus's duty to his mother. So the right option is A, mother. Next, question number 15. The Last Ride Together is actually a poem of Last Ride Together, Browning's masterpiece, and it's a poem of obviously consolation, because here the main character is the rejected lover, and rejected lover here or in this poem justifies his failure in love by referring to the failures of the world in general. So this is a poem of consolation. So the right option A, consolation. Next, question number 16. I claim only the ... At first, the rejected lover claims, the options are love, memory of the love affair, the last ride together, direct rejection. And the rejected lover claims two things, and in the poem we find, I claim only the memory of the same, and this beside, if you will not blame your leave for one more last ride with me. So the first claim, or at first the rejected lover claims memory of the love affair, or only the memory of the same, that is love affair. So the right option is B, memory of the love affair. Next, question number 17. Hardy's The Darkling thrush ends with a note of, the options are pessimism, robust optimism, irony, vague optimism. And obviously the poem ends with a note of optimism, but the note of optimism is not clear, but it's to some extent vague, because we find the line that I could think there trembled through his happy good night air some blazed hope whereof he knew and I was unaware. So some blazed hope, not definite, not clear, but it's obscure or vague. So the right option is D, vague optimism. Next, question number 18. Why is the line ancient pulse of jam and birth was shrunken, hard and dry significant? And the line is obviously significant because it emphasizes the lifelessness at the century's end. So the right option C, it emphasizes the lifelessness at the century's end. So the right option is C. Next, question number 19. Attend upon them still. The subject implied is, and we find the lines, passion or conquest, wonder, where they will attend upon them still. So the subject implied is obviously passion and conquest. The right option is C. Next, question number 20. The hell depicted in the poem Strange Meeting is, the options are literal, psychological, biblical, classical. And classical, biblical কোনো কানেকশন নেই, এবার থাকলো literal and psychological. Actually the poem Strange Meeting is a visionary poem or dream poem. The total idea came to the poet's mind. So the right option হয়ে যাচ্ছে B, psychological, because the idea is totally based on psychology of the poet. So the right option is B, psychological. Next, question number 21. In the Wild Swans at Cool, the poet considers the swans as, the options are beautiful, brilliant, mysterious, and all the three. Obviously, the swans are beautiful, they are brilliant too, and they are mysterious also. তাহলে right option D, all the three. Next, question number 22. When Strange Meeting is a superb exploration of the conjunction of, the options are pity and poetry, love and hatred, heaven and hell, life and death. Obviously,
the main theme of the poem is the pity of war, the pity what distilled. So tahole right option A, pity and poetry. Next, question number 23. What is the traveler's emotional state in the listener? The options are confident, perplexed and lonely, angry, excited. Obviously, the traveler was perplexed in the lonely atmosphere of the deserted house. কারণ আমরা কবিতার লাইনগুলো পাচ্ছি, where he stood perplexed and still. So the right option হচ্ছে তাহলে B, perplexed and lonely. Next, question number 24. What does the silence in the listeners primarily symbolize? The poem Listeners explores the idea that there is always a communication gap between the two worlds, the supernatural world and the world of human beings. So tahole right option hocche B, unanswered communication and isolation, because the phantoms or the supernatural beings are unable to communicate. So the right option B. Next, question number 25. I entreat you will leave that to me. Here that means, obviously here that means the bed, because Mr. Hardcastle requests Marlowe and Hastings not to bother about the bed and to leave that matter totally to him. কারণ তিনি তাদের রিকোয়েস্ট করছেন বিছানার ব্যাপারটা পুরোপুরি তিনি দেখবেন, তাদেরকে কোনো রকম টেনশন না করতে। সো দ্যাট মিন্স ডি, বেড। নেক্সট, question number 26. I shall be always proud of her approbation. Here approbation means the options are affection, help, good opinion, appointment. Obviously approbation কথাটার মানে হচ্ছে good opinion. So the right option C, good opinion. Next, question number 27. Look black, Cookson. Here black means সবাই যখন চেকটা নিয়ে ডাউটফুল, ঠিক ওই সময় মিস্টার জেমসাউ মিস্টার কুকসনকে বলছেন ইউ গেভ ইট টু ডেভিস অ্যান্ড ডেভিস সেইলড ফর অস্ট্রেলিয়া অন মানডে। লুকস ব্ল্যাক কুকসন, তার মানে সন্দেহটা তারা ডেভিসকে করছে যে ফজারি করেছে, তার মানে এখানে তাহলে ব্ল্যাক বলতে সাসপিশাস, ব্যাপারটা সন্দেহের। সো দ্য রাইট অপশন ডি, সাসপিশাস। Next, question number 28. You would only splatter at them. Here splatter means, splatter কথাটার মানে হচ্ছে to speak quickly, and this is said by Mrs. Petcock to Major Petcock. So the right option D, speak quickly. Next, question number 29. Then I hadn't the pluck. Here pluck means, and this is said by Folder, and he said that he lacked the courage. So here pluck means obviously courage. So the right option is A, courage. Next, question number 30. Very fatiguing thing to keep up for any length of time. Here the speaker means, and the speaker is Sergius, the romantic hero and devotee of higher love. And Sergius says this to Luca, the maid servant, and he means to say that higher love is boring and he is not at all satisfied. So here fatiguing thing refers to the ideals of higher love. So the right option is C, higher love. Next, question number 31. What is the first essential requirement of good writing according to L.A. Hill? And obviously the first essential requirement is clear and logical thinking. So the right option B, logical thinking. Next, question number 32. An incurably romantic disposition. This line describes, and the line describes the unheroic hero, the matter-of-fact man Bluntsley. And it is surprising that Bluntsley also possesses romantic disposition, although we know that he is totally practical and straightforward person. And Bluntsley himself says,
that he has romantic disposition, and the romantic ideas or dispositions are: number 1, he ran away from home twice when he was a boy. So this is a part of romantic disposition. Number 2, he went into the army instead of his father's business. So this is also the part of his romantic disposition. And number 3, he climbed the balcony of the house of the Petkovs when a man of sense would have dived into the nearest cellar. This is also the part of his romantic disposition. And at last, and the most important, again he came sneaking back there to have another look at the young lady, that is Raina. Bluntschli's actual intention was not to return the coat back, but to have a glance at Raina. So these aspects or these points prove that Bluntschli also possesses romantic disposition. So the right option is B. Bluntschli also possesses romantic temperament or disposition, which can't be cured. Next, question number 33. Hill recommends improving vocabulary by memorizing dictionaries, reading widely and noting down new words, avoiding new words, writing alone. এবং vocabulary দুভাবে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে, by reading widely and noting down new words, that is to put down the new and striking words. And obviously L.A. Hill suggests to improve vocabulary by reading widely and noting down new words. So the right option is B. Next, question number 34. What is the central theme of Dream Children Are Reverie? And Dream Children Are Reverie, Charles Lamb তার long cherished dream of a sweet family সেটাকে তুলে ধরেছেন, but that very dream is dissipated by the battering blows of fortune. So তাহলে right option হচ্ছে regret and loss, because the dream of the essayist is totally destroyed or dissipated by the blows of fortune. So the right option B. Next, question number 35. What does the bachelor armchair symbolize? Actually the armchair was not bachelor, but the person seated, that is the essayist Charles Lamb, was himself bachelor. তাহলে এটা symbolize করছে Lamb's solitary and unmarried life, because he was a lifelong bachelor. So the right option হয়ে যাচ্ছে B, Lamb's solitary and unmarried life. Next, question number 36. What is Mrs. Thurlow's attitude to her husband? Mrs. Thurlow's husband, Mr. Thurlow, was a person of peculiar character, and Mrs. Thurlow was obviously indifferent to him. So the right option D, indifferent. Next, question number 37. Arshad loitered on the path to the bathhouses, and the time was obviously in the daytime. So the right option D, daytime. Next, question number 38. They oppose an offensive pretense. Here they are, and they are obviously the white men who are unbelievers. So the right option is B, white men. Next, question number 39. He grudges the cost of his keep. Whom does his refer to? And his refers to obviously Thomas Wilson. And he grudges, here he means Ashunta's husband. কারণ অসন্তার হাজব্যান্ড উইলসনকে রাখার যে খরচ সেটা তাকে কাজ করিয়ে উঠিয়ে নিত. সো দ্য রাইট অপশন ইজ এ, উইলসন. হিজ রেফার্স টু উইলসন. নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 40. দ্য অড থিং অ্যাবাউট উইলসন টু মম ওয়াজ দ্যাট উইলসন ওয়াজ, obviously Wilson was so commonplace, very commonplace. So the right option is C, commonplace. Next, question number 41. She put out her hands to touch, obviously to touch her husband, Mr. Thurlow. So the right option C, Mr. Thurlow.
Next, question number 42. The plot of the gift of the Magi opens on the day of, and the plot opens on the day of Christmas Eve or 24th December. So the right option is B, Christmas Eve. Next, question number 43. O. Henry uses the color grey thrice in order to symbolize, obviously to symbolize deluge, despair or frustration or unhappiness. So the right option is D, frustration. Next, question number 44. I die with impatience. This is an instance of, obviously here Mr. Hastings exaggerates, and Mr. Hastings wants to know about the two women, that is Miss Neville and Mrs. Hardcastle. And I die with impatience, it is an exaggerated statement. So this is an exaggeration or hyperbole. So the right option is B, hyperbole or exaggeration. Next, question number 45. If winter comes, can spring be far behind? Rhetorically, this is an example of, the options are alliteration, simile, interrogation, pun. Pun, we know there is the duplicity of sense or meaning under the unity of sound. For example, his knowledge about sound is really sound. Interrogation, in an interrogation, a question is raised but the answer is implied within the very question. And simile, in a simile, an explicit comparison is made between two different things or objects of ideas. For example, the girl is like a rose. And alliteration, in an alliteration, there is the repetition of the same word or syllable or sound. And the line, if winter comes, can spring be far behind? This is obviously an example of interrogation, because here the question is raised but the answer, if winter comes, spring cannot be far behind, is implied within the very question. So the right option is C, interrogation. Next, question number 46. Which sentence contains an adjective phrase? And we know adjective phrase is a group of words that functions as an adjective in the sentence, that is, describes or qualifies the noun or pronoun. And here obviously the adjective phrase contains in the second sentence, that is, the man wearing a blue shirt. And wearing a blue shirt, this very phrase describes the noun the man. So the right option B, the man wearing a blue shirt is my uncle. And the adjective phrase is wearing a blue shirt, and this phrase describes the noun the man. So the right option is B. And baki sentence gulo, he reads books daily, kono adjective phrase nei. She smiled kindly, adjective phrase nei. The boy runs fast, ekhaneo adjective phrase nei. একমাত্র adjective phrase আছে option B, wearing a blue shirt. Next, question number 47. What is the meaning of the phrasal verb set in? Set in phrasal verb এর meaning হচ্ছে begin বা start. So the right option হয়ে যাচ্ছে B, begin or start. Next, question number 48. Yonder house is mine. Here yonder is dash adjective. And yonder এখানে obviously demonstrative adjective. These, that, these, those, yonder, such, এগুলো সবই হচ্ছে demonstrative adjective. So the right option হচ্ছে তাহলে A, demonstrative adjective. Next, question number 49. Dash Raj, no one was present in the room. Raj বাদে আর কেউ প্রেজেন্ট ছিল না, বাদে, that is without or except. So the right option হবে তাহলে D, besides. And beside means by the side, পাশে, আর below তো আলাদা meaning, within আলাদা, তাহলে right option D. Besides Raj, no one was present in the room, that is only Raj was present in the room. Right option D. Next, question number 50. What is the active form of are the boys called by her? আচ্ছা, অলরেডি প্যাসিভে রয়েছে, অ্যাক্টিভ করতে হবে। আর দ্য বয়েজ কল্ড বাই হার, দ্যাট ইজ শি, আর আছে প্রেজেন্ট টেন্স,
she calls the boys assertive, interrogative হলে does she call the boys, right option তাহলে হচ্ছে C, does she call the boys. Next 51, do you know the woman wearing a shari, replace the underlined words with a clause. Underline words wearing a shari এটাকে ক্লজ করতে হবে, এটাকে আমরা একটা রিলেটিভ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ করতে পারি, কারণ এটা ওমেন ওয়ারিং আ শাড়ি, ওমেনটাকে ডেসক্রাইব করছে, এটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। তাহলে যদি অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ করি, হু ওয়ার্স আ শাড়ি বা হু ওর আ শাড়ি, সো দ্য রাইট অপশন তাহলে হচ্ছে সি, হু ওয়ার্স আ শাড়ি, রিলেটিভ ক্লজ হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 52, হি ইজ আ চিকেন হার্টেড ম্যান মিন্স, আচ্ছা চিকেন হার্টেড কথাটার মানে হচ্ছে টিমিড অর শাই অর উইক, তার মানে তাহলে মানে হচ্ছে হি ইজ আ কাওয়ার্ড, দুর্বল বা ভীরু। সো দ্য রাইট অপশন এ, হি ইজ আ কাওয়ার্ড, চিকেন হার্টেড দ্যাট ইজ কাওয়ার্ড, শাই, টিমিড। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 53, অব লেট 20 rupees ড্যাশ নট এনাফ টু বাই লাঞ্চ। আচ্ছা 20 রুপিস এখানে সিঙ্গুলার না প্লুরাল কোনটা নিচ্ছে? 20 রুপিস অবভিয়াসলি সিঙ্গুলার নেবে, রুলসটা দেখে নিচ্ছি। হোয়েন দ্য সাবজেক্ট মে বি প্লুরাল রেফার্স টু আ ইউনিট অর হোল, দ্যাট ইজ ডিস্টেন্স, অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওয়েট বা পিরিয়ড অফ টাইম, এটা যদি বোঝায় দ্য ভার্ব ইজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার। এক্সাম্পল 5 কিলোমিটার্স, এই যে কিলোমিটার্স আছে বাট দ্য ভার্ব ইজ সিঙ্গুলার, ইজ আ লং ডিস্টেন্স। 16 আনাস, অ্যামাউন্ট অফ মানি, আনাস প্লুরাল বাট দ্য ভার্ব ইজ সিঙ্গুলার। 2 hours, টাইম, পিরিয়ড অফ টাইম প্লুরাল বাট দ্য ভার্ব ইজ সিঙ্গুলার। লাইকওয়াইজ 200 rupees, রুপিস বাট দ্য ভার্ব ইজ সিঙ্গুলার। তাহলে এখানেও 20 rupees ইউনিট হিসেবে ধরা আছে, so the right option singular is, the right option is B. Next question number 54, this road dash to the post office, আচ্ছা leads to the post office, এই রাস্তা পোস্ট অফিসের দিকে গিয়েছে, and always fact it's a, so the right option B, leads to the post office. Next question number 55, the boy suggested me that we should arrange a picnic, its direct speech is, আচ্ছা এটা এখানে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রয়েছে, দ্যাট ইজ ন্যারেশন চেঞ্জ করাই আছে, আমাদেরকে ডাইরেক্ট স্পিচে করতে হবে। দ্য বয় সাজেস্টেড মি, সাজেস্ট আছে তার মানে এটা রিপোর্টেড স্পিচটি লেট দিয়ে স্টার্ট হবে, তাহলে অপশন দেখছি লেট কোথায় রয়েছে, লেটস অ্যারেঞ্জ আ পিকনিক, আরেকটা আছে লেটস অ্যারেঞ্জ আ পিকনিক। এবার রিপোর্টিং ভার্ব সাজেস্টেড পাস্ট টেন্সে আছে, কিন্তু বি দ্য বয় সেজ টু মি, তাহলে এটা হচ্ছে না, তাহলে এটা হয়ে যাবে দ্য বয় সেড টু মি লেটস অ্যারেঞ্জ আ পিকনিক, দ্য বয় সেড টু মি লেটস or let us arrange a picnic, that is the boy suggested me that we should arrange a picnic, or the boy proposed to me that we should arrange a picnic. So the right answer is D, the boy said to me let's arrange a picnic, এটা indirect করলে চলে আসবে the boy suggested me or proposed to me that we should arrange a picnic. Next question number 56, either or and neither nor are dash conjunctions. The options are disjunctive, cumulative, adversative, elative. Either or and neither nor obviously disjunctive conjunction, so the right option is A, disjunctive. Next question number 57, you cannot access to the website. আচ্ছা চুজ এরর পার্ট অর পি, দ্যাট ইজ কোথায় ভুল রয়েছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, আর যদি ভুল না থাকে নো এরর। আচ্ছা দেখে নেওয়া যাক, ইউ ক্যান নট অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়েবসাইট, দ্য ভার্ব অ্যাক্সেস তারপরে কোনো প্রিপোজিশন দরকার নেই, দ্যাট ইজ এখানে এটা হয়ে যাবে বেয়ার প্রিপোজিশন, দ্যাট ইজ উইদাউট প্রিপোজিশন। তাহলে রাইট সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইউ ক্যান নট অ্যাক্সেস দ্য ওয়েবসাইট,
সো দ্য রাইট অপশন তাহলে হচ্ছে এন পার্ট, দ্যাট ইজ অপশন বি, ইউ ক্যান নট অ্যাক্সেস দ্য ওয়েবসাইট। কিন্তু একটু এক্সেপশন আছে, এই সেন্টেন্সটি যদি এখানে অ্যাক্সেস নাউন হিসেবে ইউজ করা যায় তাহলে কিন্তু প্রিপোজিশন নেবে, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ নো অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়েবসাইট, তখন হয়ে যাবে ইউ হ্যাভ নো অ্যাক্সেস টু দ্য ওয়েবসাইট, দ্যাট ইজ অ্যাক্সেসকে নাউন হিসেবে ইউজ করলে টু প্রিপোজিশন লাগবে, আর যখন ভার্ব হিসেবে ইউজ হচ্ছে উইদাউট প্রিপোজিশন। সো দ্য রাইট অপশন ইজ বি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 58, দ্য ইন্ডিকেটিভ মুড ইজ মেইনলি ইউজ টু, আচ্ছা ইন্ডিকেটিভ মুড মেইনলি ইউজ করা হয় টু স্টেট আ ফ্যাক্ট অর স্টেট ফ্যাক্টস, সত্যি ঘটনা বা কোনো কিছু ডিসক্রাইব করতে। সো দ্য রাইট অপশন ইজ বি, স্টেট ফ্যাক্টস। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 59, চুজ দ্য কারেক্ট টাইপ অফ সেন্টেন্স। দিস ইজ দ্য পেন ইউ গেভ মি। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য পেন হুইচ অর দ্যাট ইউ গেভ মি, দ্যাট ইজ এখানে হুইচ অর দ্যাট ইমপ্লাইড আছে, এটা হচ্ছে জিরো রিলেটিভ ক্লজ। দিস ইজ দ্য পেন মেইন ক্লজ অ্যান্ড ইউ গেভ মি, হুইচ ইউ গেভ মি, এটা হচ্ছে রিলেটিভ ক্লজ। তাহলে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা হচ্ছে রিলেটিভ, দ্যাট ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সো দ্য রাইট অপশন ইজ এ, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বাট relative clauses sign implied, so zero relative clause. Next, last one, 60, elected in we elected him president is a dash verb. আচ্ছা, we elected him president এটা obviously ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব হয়ে যাচ্ছে, কারণ এই ভার্বটা হিম অবজেক্টের একটা নিউ আইডেন্টিটি প্রোভাইড করছে। যখন কোনো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট নিউ আইডেন্টিটি এস্টাবলিশ করবে সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব, আর যদি অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট শুধু জাস্ট ডিসক্রাইব করে সেটা হবে কমপ্লেক্স ট্রানজিটিভ ভার্ব। দেখে নেওয়া যাক, উই মেক হিম ক্যাপ্টেন, দ্যাট ইজ উই মেক হিম, হিম নিউ আইডেন্টিটি ক্যাপ্টেন। উই ইলেক্টেড হিম প্রেসিডেন্ট, হিম elected as president, new identity. He named the baby William, baby new identity William. এগুলো সবই হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব। তার মানে is the complement is assigning a new identity or status. If yes, then factitive, or if just describing, then complex transitive verb. For example, they paint the house green. House equal to green, describing. I found the classroom empty. Classroom equal to empty, just describing. If just describing তাহলে হচ্ছে কমপ্লেক্স ট্রানজিটিভ ভার্ব, আর যদি এরকম নিউ আইডেন্টিটি তাহলে হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব। আর এখানে দেখে নিচ্ছি, এটা ছিল উই ইলেক্টেড হিম প্রেসিডেন্ট, হিম ইকুয়াল টু প্রেসিডেন্ট, নিউ আইডেন্টিটি, তাহলে এটা হয়ে যাবে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব। সো দ্য রাইট অপশন ডি, ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব। Completed. Thank you.